Arterial supply of the face. The face receives a rich blood supply from two main vessels. إذن اللي يغذي الفيس بالبلد هن two main vessels اللي هو الفاشيال والsuperficial temporal arteries. وهذين طبعا are supplemented by several small arteries that accompany the sensory nerves of the face. أول شيء نبدأ به هو الفاشيال artery. الفاشيال artery هو منبعه من external carotid artery, arises from the external carotid artery in the upper neck. هاي منطقة upper neck، هذا external carotid artery، وهذا الفاشيال artery. إذن arises from the external carotid artery in the upper neck. It arches upward، تتقوس لفوق and over the submandibular salivary gland and curves around the inferior margin of the body of the mandible at the anterior border of the masseter muscle. نيجي نشوفها هنا. هذا الاكسترنال كاروتيد ومنها يطلع الفاشيال artery. arches upward، يسوي لك هذا الارش باتجاه الupward، بعدين curves around the lower أو the inferior body أو the inferior margin of the mandible bone أو mandibular bone at the anterior border of the masseter muscle. هنا الماسيتر muscle، هذا الانتير بوردر مالتها، وهذا الفاشيال artery يصعد قدامه. Its pulses can be easily felt here. يعني إذا تحط إيدك هنا بهاي المنطقة تقدر تشعر بالبulses مال الفاشيال artery. It runs upward in a tortuous course toward the angle of the mouth and is covered by the platysma and rhizorius muscle. هاي مثل ما نشوفه هنا tortuous pattern. This is the angle of the mouth, upward in a tortuous pattern to the angle of the mouth, covered by a platysma muscle. البلاتيزما muscle هي فد muscle هنا، والرايسوريوس إذا نتذكرها من الفاشيال muscle of the face هي هنا موجودة. It then ascends deep to the zygomaticus muscles، بعدين يفوت جوا zygomaticus muscles اللي هن الاثنين قلنا zygomaticus major و minor and the levator labii superioris muscle and runs along the side of the nose ويصعد بمحاذاة السايد of the nose to the medial angle of the eye لحد ما يوصل للميديال angle of the eye اللي هي هاي الميديال angle of the eye. هاي الميديال angle of the eye لحد ما يوصل لهنا. where it anastomoses with the terminal branches of the ophthalmic artery. اكو artery اللي هو يجهز العين، منها يجي هو يتحد وياه. البرانشز مال الفاشيال artery هن 5. أولا السبمنتال artery. The submental artery arises from the facial artery at the lower border of the body of the mandible. هاي الصورة ما راسمتها للسبمنتال، بس هو هذا lower border of the body of the mandible، وهنا يجي السبمنتال. هنا عندنا mental اللي هو هذا submental، هنا يجي submental artery. إذن arises from the facial artery at the lower border of the body of the mandible.
supplies the skin of the chin الحنج and lower lip. يجهز هاي المنطقة. السبمنتال يجهز السكن مال الchin والlower lip. رقم 2 عندنا inferior labial artery، ورقم 3 superior labial artery. inferior labial artery arises near the angle of the mouth, runs medially into the lower lip, and anastomoses with its fellow of the opposite side. يعني إذا احنا كنا بدنا ندرس مثلا مال جهة اليسرى فهو راح يتحد ويا جهة اليمنى. superior labial artery arises همينة near the angle of the mouth. It runs medially to the upper lip and gives branches to the septum and ala of the nose. وهياتنا هذني. هذا superior and inferior labial arteries. هذا inferior وهذا superior. والsuperior يجهز septum of the nose والala. رقم 4 lateral nasal artery. lateral nasal artery arises from the facial artery alongside the nose، يعني بمحاذاة الأنف. هذا lateral nasal artery بمحاذاة الأنف. arises from the facial artery alongside the nose. It supplies the skin on the side and dorsum of the nose. يجهز بالضبط يجهز هاي المنطقة اللي هو side of the nose والدورسم همينه. آخر شيء رقم 5 the angular artery. الانجلر artery هو terminal part of the facial artery، يعني هو عبارة عن continuation للfacial artery بس يسموه الانجلر artery. It runs in the narrow gap between the side of the nose and the medial canthus of the eye. هنا الانجلر artery الميديال between الميديال side of the nose والmedial canthus of the eye. Superficial temporal artery, smaller terminal branch of the external carotid artery. إذن هو أيضا superficial temporal artery أيضا هو branch من external carotid artery. Commences in the parotid gland، يعني يمشي بداخل parotid gland و ascends in front of the auricle، ويصعد من أمام الأوريكل. Superficial temporal artery, branch of the external carotid, ascends in front of the auricle. superficial temporal artery ببرانش وحيد اللي هو يهمنا اللي هو transverse facial artery، اللي هو هذا transverse facial artery. Transverse facial artery arises within the parotid gland بداخل الباروتيد gland and runs forward across the cheek just above the parotid duct. آخر شيء من arterial supply of the face هن supraorbital والsupratrochlear arteries. supraorbital والsupratrochlear arteries اللي هن نفسهم يجهزن السكالب. طبعا هنا اكو ملاحظة ان supraorbital والsupratrochlear arteries هن branches of the internal carotid artery. Supply the skin of the forehead.
are branches of the ophthalmic artery, which is a branch of the internal carotid artery. هاي بالنسبة للارterial supply. Venous drainage of the face. احنا عندنا الفيشال artery، فشي اكيد راح يتكون فشي اسمه facial vein in order to drain the facial artery. Facial vein مبدئيا is formed in the medial angle of the eye by the union of the supraorbital and supratrochlear veins. هذا السوبرا orbital vein وهذا السوبراtrochlear vein يتحدون بالميديال angle of the eye وراح يكونون الفيشال vein. It is connected to the superior ophthalmic vein directly through the supraorbital vein. إذن الفيشال vein connected للسوبرا ophthalmic vein عن طريق السوبراorbital vein، يربطه بداخل العين وهي السوبرا ophthalmic vein. The facial vein connects to the cavernous sinus by means of the superior ophthalmic vein. إذا احنا قلنا إنه السوبرا orbital vein connect الفيشال vein للسوبيريور ophthalmic vein، وبالنتيجة راح يصير الفيشال vein connected للكافيرنس sinus، والكافيرنس sinus مثل ما قلنا هو فد important structure موجود بالدماغ. ليش it is of great clinical importance؟ لأن it provides pathway for the spread of infection، يعني أي infection بالفيس تنتقل عن طريق الفيشال vein للكافيرنس sinus. cavernous sinus بهواي structures بالcranial nerves، هذا بالإضافة لأنه هو يصير قريب على الغدة النخامية البيتويتري جلاند، بالإضافة لذلك هو أيضا بداخل الدماغ، فلهذا السبب يعتبر of great clinical importance. Facial vein descends behind the facial artery to the lower margins of the body of the mandible, crosses superficially to the submandibular gland, and joined by the anterior division of the retromandibular vein. The facial vein ends by draining into the internal jugular vein. هذا الانترنال jugular vein. والfacial vein يصب بيه. The facial vein receives tributaries that correspond to the branches of the facial artery. يعني الفيشال artery شو عنده برانشات نفس الأسامي مالتهن يرجعن على شكل فينات ويصبن بالفيشال vein وبالنهاية يصبن بالinternal jugular vein. The transverse facial vein joins the superficial temporal vein within the parotid gland. هذا هو الترانسفيرس facial vein اللي هو هذا joins the superficial temporal vein اللي هو هذا منطقة البارotid gland. Lymph drainage of the face. الليمف drainage of the face يقسم إلى ثلاثة. الليمف from the forehead and the anterior part of the face، يعني من الجبين من الفورهيد والanterior part of the face والجزء الأمامي من الفيس drains into the submandibular lymph nodes. A few buccal lymph nodes may be present along the course of these lymph vessels. إذا مثل ما نشوف هنا هاي submandibular nodes والدرين دا يجيها من الفورهيد والanterior part of the face.
كله drain هنا بالsubmandibular lymph nodes. وإذا أكو few buccal nodes along the course اللي هن هنا همين يصبن بالsubmandibular nodes. هاي واحدة. الثانية lymph vessels that end in the parotid lymph nodes drain the lateral part of the face, including the lateral parts of the eyelids. عندنا هنا parotid nodes. هاي parotid nodes drain lymph من lateral side of the face والlateral part همينة of the eyelid. هذا lateral part of the eyelids وهذا lateral part of the face للparotid nodes. ثالثا the central part of the lower lip and the skin of the chin drain into the submental lymph nodes. هذين submental lymph nodes اللي هي هاي drains the chin, skin of the chin with central part of the lip drains into the submental lymph nodes. الفاشيال نيرف. الفاشيال نيرف اللي هو أهم نيرف موجود بالوجه. فاشيال نيرف يتقسم إلى 5 برانشات. أولا التمبورال برانش اللي هو هذا temporal branch. من البرانشز مالته مبين دا يجهز الأوربيكولاريس أوكيولاي والفرونتال belly of the occipitofrontalis muscle. The temporal branch emerges from the upper border of the parotid gland. صحيح. هذا the upper border of the parotid gland. Temporal branch emerges from the upper border of the parotid gland. Supplies the anterior and superior auricular muscles, the frontal belly of the occipitofrontalis and the orbicularis oculi and the corrugator supercilii. corrugator supercilii عضلة موجودة بالحاجب اللي هي نستعملها من واحد يريد ينزل حاجبه بلحظة العصبية. فإذا نجهز ال superior, anterior and superior auricular muscles, frontal belly of the occipitofrontalis, orbicularis oculi and corrugator supercilii. هنا بالصورة الواضحة هي فقط الاوربيكولاريس oculi والفرونتال belly of the occipitofrontalis والsuperior and anterior auricular muscles. رقم 2 البرانش الثاني هو الزيجوماتيك برانش. Zygomatic branch emerges from the anterior border of the parotid gland. Supplies also the orbicularis oculi. هذا هو الزيجوماتيك برانش. هذا الانتيريور border of the parotid gland وهذا الزيجوماتيك branch supplies الاوربيكولاريس oculi. رقم 3 the buccal branch. Buccal branch emerges from the anterior border أيضا anterior border of the parotid gland below the parotid duct and supplies the buccinator muscle and the muscles of the upper lip and nostrils. إذن هذا هو البكال branch emerges from the anterior border of the parotid gland. المفروض إنه الباروتيد duct تكون هنا فهو emerges just below the parotid duct and supplies
the muscles of the upper lip and nostrils. والباكسينيتر muscle أيضا اللي هي مو كلش واضحة هنا بس هي المفروض هنا نصير. Supplies the buccinator muscle, the muscles of the upper lip and nostrils. البرانش الرابع هو mandibular branch, emerges from the anterior border, أيضا anterior border of the parotid gland and supplies the muscles of the lower lip. هذا هو mandibular branch, هذا هو anterior border, supplies the muscles of the lower lip. خامسا cervical branch. Cervical branch emerges from the lower border of the parotid gland, passes forward in the neck below the mandible to supply the platysma muscle. هذا هو cervical branch, هذا هو lower border of the parotid gland and passes to the neck to supply the platysma muscle. هاي البلاتيزما muscle. It may cross the lower margin of the body of the mandible to supply the depressor anguli oris muscle. It may يعني normal variation to supply the depressor anguli oris muscle. The facial nerve is the nerve of the second pharyngeal arch. مثل ما قلنا همين بداية المحاضرة إنه muscles of facial expression هي derived من ال second pharyngeal arch. إذن facial nerve is the nerve of the second pharyngeal arch, supplies all the muscles of the facial expression. It does not supply the skin لأن هو مو sensory, هو motor, supply only the muscles of the facial expression. But its branches communicate with the branches of the trigeminal nerve. يعني بداية المحاضرة قلنا إنه الترايجيمينال نيرف أو السنسوري نيرفز تعطي شيء اسمه proprioceptive fibers للمسلز of facial expression. فهي هاي اللي تسوي communication ويا الفيشل نيرف على مود حتى تسوي modification للفيشل expression. وبهالشكل تنتهي محاضرتنا. شكرا جزيلا لكم.